Namaskaram and Swagatam to my channel, dear friends. Fluent in Malayalam. Hope you are doing great. Today we are continuing with a verb a day series, and today we are going to discuss about the verb eat. So let's get started. Eat is കഴിക്കുക or തിന്നുക in Malayalam. കഴിക്കുക or തിന്നുക. But I would like you all to stick with കഴിക്കുക because തിന്നുക is more of colloquial. It is not like colloquial is not right or it is not usable, but at least at some instances this തിന്നുക is kind of impolite. I don't want you to learn that, so stick with കഴിക്കുക when you're talking about eating. And the other word I am using is our or avare, which means they. They. Our or avare both are usable. So the first word I have written in Malayalam is our or avare, and the second word is കഴിക്കുക or തിന്നുക. Okay. So first example, അവർ കഴിക്കുകയാണ്. They are eating. They are eating is അവർ കഴിക്കുകയാണ്. അവർ കഴിച്ചു. They ate. They ate. അവർ കഴിച്ചു. അവർ കഴിക്കും. They will eat. They will eat. Which is future tense. അവർ കഴിക്കും. അവര് കഴിച്ചിരിക്കും. അവര് കഴിച്ചിരിക്കും. They will definitely eat. അവര് കഴിക്കട്ടെ. Let them eat. അവര് കഴിക്കട്ടെ. Let them eat. അവര് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. They are going to eat. അവര് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. They are going to eat. അവര് കഴിച്ചിരുന്നു or അവര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. They had eaten. They had eaten, which is past perfect. അവര് കഴിച്ചിരുന്നു or അവര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. They have eaten. അവര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. They have eaten, which is present perfect. അവര് കഴിക്കുമായിരിക്കും. അവർ കഴിക്കുമായിരിക്കും. They may probably eat. They may probably eat. അവര് കഴിക്കുമായിരിക്കും. So at this point I would like to tell you something. At least at some occasions people tend to say കഴിക്കുക, use the word കഴിക്കുക for drinking alcohol. So sometimes you might hear that and will get confused. It is not eating, it is drinking, but since it is about drinking alcohol, they say it's like കഴിക്കുക. ഞാൻ അല്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, which means I have drank alcohol. So I just wanted to tell you that in between. Okay. അവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. They might have ate. അവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. They might have ate. അവര് കഴിച്ചോ? Did they eat? അവര് കഴിച്ചോ? Did they eat? അവര് കഴിക്കില്ല. They will not eat. അവര് കഴിച്ചോ? Did they eat? അവര് കഴിക്കില്ല. They will not eat. അവര് കഴിച്ചാലോ? What if they eat? അവര് കഴിച്ചാലോ? അവര് കഴിക്കുകയായിരുന്നു. They were eating. അവര് കഴിക്കുകയായിരുന്നു. They were eating. കഴിച്ചേ മതിയാവൂ. There is no other way but eat. കഴിച്ചേ മതിയാവൂ. Okay, so those were the 15 usages of the verb eat or കഴിക്കുക in Malayalam. I hope you really enjoyed this, and I hope this is getting better and you are learning more and more words and you're getting thorough in it. So if you like this video, please hit the like button and please subscribe to this channel and share with your friends. Thanks for watching. Namaskaram.